about the nature of light. আমরা যতগুলো প্রপার্টিকে ডিসকাস করব সবগুলো প্রপার্টি এক একটা নেচারের উপর ডিপেন্ড করে, এক একটা নেচারের উপর ডিপেন্ড করে। তো আমরা যদি বলি ডিফারেন্ট থিওরিজ অফ লাইট, দেয়ার আর 4 থিওরিজ অফ লাইট স্টার্টিং ফ্রম নিউটন টু দ্য প্রেজেন্ট। নিউটন থেকে স্টার্ট করে প্রেজেন্ট পর্যন্ত আমরা লাইটের থিওরিগুলোকে 4 ক্লাসে ডিভাইড করতে পারি। First one is corpuscular theory, second one is wave theory, third one is electromagnetic theory, and fourth one is quantum theory. আমি একসাথে চারটা থিওরিকে ডিসকাস করব না। আমাদের এই চ্যাপ্টারটা মেইনলি ডিপেন্ডিং অন দ্য ওয়েভ থিওরি। লাস্টে গিয়ে একটা প্রপার্টি আছে যেটাকে আমরা এক্সপ্লেইন করব হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি দিয়ে, এবং মডার্ন ফিজিক্সে গিয়ে আমি ডিসকাস করব হচ্ছে কোয়ান্টাম থিওরি। অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারতে আমি কোয়ান্টাম থিওরিটা কিন্তু ডিসকাস করব না, মডার্ন ফিজিক্সে গিয়ে আমরা কোয়ান্টাম থিওরিটা ডিসকাস করব। কর্পাসকুলার থিওরি নিয়ে আমাদের কোনো প্রপার্টি এখানে এক্সপ্লেইন করা নাই। কর্পাসকুলার থিওরি হচ্ছে তোমার ফার্স্ট থিওরি, বাট দিস ইজ ইনঅ্যাক্টিভ থিওরি, এটা ইফেক্টিভ না, এটা এখন ভুল প্রমাণিত কর্পাসকুলার থিওরিটা, এবং ইট ইজ গিভেন বাই নিউটন। ওয়েভ থিওরি ইজ গিভেন বাই হাইগেন, or someone pronounce it Huygens. Electromagnetic theory, it is given by Maxwell. Quantum theory, it is given by Max Planck. Okay, প্রত্যেকটাই তোমার পয়েন্ট নাম্বার 2, পয়েন্ট নাম্বার 3, পয়েন্ট নাম্বার 4 সবগুলো ইফেক্টিভ এক্সেপ্ট পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 1টা শুধু ইফেক্টিভ না, বাকি সবগুলো ইফেক্টিভ, প্রত্যেকটারই অ্যাপ্লিকেশন আছে এক্সেপ্ট পয়েন্ট নাম্বার 1। তো আমি পয়েন্ট নাম্বার 1টা ডিসকাস করব, দেন ওয়েভ থিওরিতে যাব। আজকে টোটাল ক্লাসটা হবে ওয়েভ থিওরি নিয়ে, এন্ড ওয়েভ থিওরি দিয়ে আমরা কি কি এক্সপ্লেইন করতে পারবো সেটা অ্যানালাইসিস করব। আমি পেজটা চেঞ্জ করতেছি, যাদের স্ক্রিনশট নেওয়া দরকার নিয়ে নাও। ওকে, চেঞ্জ করলাম। তো প্রথমে আসো কর্পাসকুলার থিওরি। হোয়াট ইজ কর্পাসকেলস? কর্পাসকেলস আমরা বাংলা নাম দেখে বুঝতে পারতেছি যে এখানে কণা লেখা আছে, মানে টাইনি পার্টিকেল। কর্পাসকেলস হচ্ছে টাইনি পার্টিকেল। অ্যাকর্ডিং টু স্যার আইজ্যাক নিউটন, according to Newton, this theory is given by Newton. According to Newton, light is composed of very tiny particle, এবং এই টাইনি পার্টিকেল গুলোকে আমরা বলি হচ্ছে corpuscles. Corpuscles, that means particle. Okay, these corpuscles emits from light source. Consider this is light source, and this corpuscles emits from this light source. Consider these are corpuscles. এটা হচ্ছে 1660 প্লাস ওই এরর ডিসকাশন, অনেক আগের ডিসকাশন, হ্যাঁ, প্রথম দিকের, একদম প্রথম দিকের কনসেপ্ট অ্যাবাউট লাইট। দিস আর কর্পাসকেলস, tiny particles. Although they are particle, but they are considered as massless particle. Tiny, massless. এটা নিউটনই বলছিল যে এরা ম্যাসলেস। যদি ম্যাস থাকতো তাহলে আমাদের মাথায় চোখে এসে আঘাত করতো, আমরা ব্যথা পাইতাম। এটা হচ্ছে নিউটনের কথা।
যদি এটা পার্টিকেলটার ম্যাস থাকতো তখন আমাদের কি করতো, এটা আমরা ফিল করতে পারতাম, আমাদের মাথায় এসে একটা টোকা দিত, চোখে এসে একটা টোকা দিত। এই জন্য বলা হচ্ছে দিজ আর ম্যাসলেস পার্টিকেল। ওকে, তারপর এটা লাইট সোর্স থেকে এমিট হচ্ছে, এটা কনসিডার করা হচ্ছে কিন্তু, হ্যাঁ। and traverse with the greatest speed, এটা ট্রাভার্স করে, ট্রাভার্স ট্রাভার্স করে with high speed in all direction, in all direction. নো, ফোটন তখন পর্যন্ত ফোটন কনসেপ্ট না, ফোটন অনেক পরে, ফোটন অনেক পরে, এটা অনেক আগে, ফোটন আরো প্রায় 100-150 বছর পরের ঘটনা, তখন এটাকে ফোটন বলতো না। ট্রাভার্স উইথ হাই স্পিড, throughout, in all directions. তাহলে অ্যাকর্ডিং টু নিউটন, লাইট সোর্স থেকে কর্পাসকলস গুলো ইমিট হবে, দেন দে উইল ট্রাভার্স উইথ হাই স্পিড ইন অল ডিরেকশন। Depending on this property, depending on this property or with the help of this theory, laws of reflection and laws of refraction can be explained. এটার উপর ডিপেন্ড করে রিফ্লেকশন এবং রিফ্র্যাকশন কে এক্সপ্লেইন করা যায়। এটা থেকে আমরা কি করতে পারি, রিফ্লেকশন and refraction can be explained with the help of this theory. এই থিওরির উপর ডিপেন্ড করে আমরা রিফ্লেকশন রিফ্র্যাকশন কে এক্সপ্লেইন করতে পারতো সেই সময়, বাট others phenomenon just as such as interference, diffraction, polarization, interference, diffraction, polarization, etc. are not be explained. এগুলো এক্সপ্লেইন করা যায় না। ইন্টারফারেন্স, ডিফ্রাকশন, পোলারাইজেশন, ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট, কম্পটন ইফেক্ট, অনেক কিছু আছে, আমরা সবগুলো প্রপার্টি দেখব, এটা এক্সপ্লেইন করা যায় না কর্পাসকুলার থিওরি দিয়ে। এবং পরবর্তীকালে ফুকো নামক একজন সায়েন্টিস্ট, ফুকো প্রোনাউন্সিয়েশনটা মনে নাই, মোস্ট প্রবাবলি ফুকো, 1862 তিনি এক্সপেরিমেন্টালি এই থিওরিটাকে বলেন যে দিস ইজ রং, এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ করেন, এক্সপেরিমেন্টালি এটাকে রং বলে ডিক্লেয়ার করেন, রং থিওরি। বাট দিস ইজ দ্য স্টার্টিং অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ লাইট, এটা ছিল স্টার্টিং। ওকে, তাহলে ফুকো এসে কি করেন, নিউটনের এই থিওরিটাকে ভুল প্রমাণিত করে দেন। ফোকাল্ট, হ্যাঁ আমার মনে নাই, ভুলে গেছি আমি আসলে, ফোকাল্ট হতে পারে, চেক। I have to check.
দিস ওয়াজ কর্পাসকোলার থিওরি। এটা সাধারণত কেউ স্টার্ট করে না, এটা পড়াই না। আমার মনে হয় স্টার্টিংটা জানা দরকার। কোত্থেকে স্টার্ট হয়েছে সেটা না জানলে আমরা তো সামনে যেতে পারবো না। দিস ওয়াজ দ্য থিওরি অফ স্টার্টিং। তো নেক্সট থিওরি যেটা আমরা এই চ্যাপ্টারতে যেটা ডিসকাস করব, মোস্ট অফ দ্য ফেনোমেনন, দ্যাট ইজ ওয়েভ থিওরি অফ লাইট। ওয়েভ থিওরি অফ লাইট। This theory is given by Huygens. This is given by Huygens. According to Huygens, German scientist, pronunciation টা কিন্তু দেখবা যে typical pronunciation with the help of German language. This is third slide. Corpuscles বলে কিছু নাই, এই জন্যই ভুল। So according to Huygens, light is kind of wave. Huygens বলতেছিল light is kind of wave rather than corpuscles. Which travel or traverse, which traverses through ether. তিনি ইথার নামক একটা টার্ম নিয়ে আসতেছেন, ইথার। এটাই হচ্ছে ভেজাল। থ্রু ইথার উইথ হাই স্পিড। ওকে, তো তার কথা হচ্ছে সোর্স থেকে যে লাইট রেটা পাস করবে, কনসিডার দিস ইজ সোর্স, আর এখানে আমাদের এটাকে সান হিসেবে কনসিডার করি, আর এটাকে কনসিডার করি হচ্ছে আর্থ সারফেস। আর্থ, সান থেকে যে লাইট রেটা আসবে, যে লাইট রেটা ট্রাভেল করবে, হাই স্পিডে ট্রাভেল করবে সোর্স থেকে আর্থে, বাট এই যে মিডিয়ামটা বিটুইন সান এন্ড আর্থ, তার কথা হচ্ছে এখানে ইথার নামক সামথিং আছে। ইথার, দেয়ার ইজ সামথিং অ্যাবাউট ইথার। এটা তার ইমাজিনেশন ছিল, অ্যাজাম্পশন ছিল। তিনি ইথারকে কি হিসেবে কনসিডার করেছিলেন? ইথারকে কনসিডার করেছিলেন অ্যাজ এ মিডিয়াম whose elasticity is high and density is low. তো ইথারকে একটা মিডিয়াম হিসেবে কনসিডার করেছিল যার ইলাস্টিসিটি হাই ছিল and density লো ছিল, এরকম একটা মিডিয়াম হিসেবে তিনি কনসিডার করেছিলেন। কেন? বিকজ ভেলোসিটি ইজ রিলেটেড উইথ ইলাস্টিসিটি এন্ড ডেনসিটি। আমরা ভেলোসিটি অফ সাউন্ডটা পড়ি নাই, কারণ ওটা আমাদের সিলেবাসে ছিল না। আমরা যখন পড়েছিলাম তখন লাস্ট চ্যাপ্টারটা ছিল ফার্স্ট পেপারের ভেলোসিটি অফ সাউন্ড, এবং সেখানে ভেলোসিটির যে এক্সপ্রেশনটা ছিল, ইউটিউবে আমার একটা লেকচার যেটা আছে থার্মোডাইনামিক্সের, ওখানে আমি ওখানে গামার সিগনিফিকেন্সটা পড়ানোর সময় ভেলোসিটির একটা এক্সপ্রেশন লিখেছিলাম, এবং সেই এক্সপ্রেশনটা ছিল v equal to e divided by rho। এই ইটা হচ্ছে ইলাস্টিক প্রপার্টি। ইটা যদি ইনক্রিজ করে
অর্থাৎ ইথার যেটা এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, ডেনসিটিটা হচ্ছে মিনিমাম, তখন ভ্যালোসিটিটা হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম। দ্যাট মিন্স ইলাস্টিসিটি যদি ইনক্রিজ করে রো ডিক্রিজ করবে, মানে ধরেই নিছে যে ইথারের ইলাস্টিসিটি অনেক বেশি, ডেনসিটি অনেক কম, ইট হ্যাজ হাই ইলাস্টিক প্রপার্টি এন্ড লো ডেনসিটি, দেন দ্য ভ্যালোসিটি অফ লাইট উইল বি মোর, and this v is in this case velocity of light. This is c, this is c, velocity of light. So that's why light propagates with high speed. এটা ছিল আইজেন সাহেবের কনসেপ্ট, আইজেনের থিওরি। এই থিওরির সাহায্যে with the help of this theory, with the help of this theory, reflection, refraction, interference, এগুলো কিন্তু এমসিকিউ এর জন্য ইম্পর্টেন্ট। ইন্টারফারেন্স, diffraction, can be explained but others property such as polarization, যেটা আমরা এই চ্যাপ্টারতে দেখব, polarization, photoelectric effect মডার্ন ফিজিক্সে দেখব, photoelectric effect, and Compton effect, cannot be explained. Cannot be explained. Okay, this is Huygens principle. পরবর্তীকালে একটা কনসেপ্ট চলে আসে যে দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাবাউট ইথার। এটা পরে প্রুফ হয়, মাইকেলসন এন্ড মরলি এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ করেন দেয়ার ইজ নাথিং অ্যাবাউট ইথার, বাকি সবকিছু ঠিক আছে, শুধু ইথারটা এখানে ভ্যালুলেস। হাইজেন যে ইথারটাকে কনসিডার করেছিলেন দেয়ার ইজ নো এক্সিস্টেন্স অফ ইথার ইন দ্য স্পেস, এটা মাইকেলসন এন্ড মরলি তারা এক্সপেরিমেন্টে এটা প্রুফ করেন। এটা মডার্ন ফিজিক্সে আছে মাইকেলসন মরলি এক্সপেরিমেন্ট। তো আমরা এখন যে প্রপার্টি গুলো ডিসকাস করব, আমাদের নেক্সট প্রপার্টিটা হচ্ছে হাইজেন্স প্রিন্সিপালটাকে আমরা দেখব। হাইজেন্স প্রিন্সিপাল আছে একটা, হাইজেন্স প্রিন্সিপালটা দেখার পর আমাদের বইতে রিফ্লেকশন এবং রিফ্র্যাকশনটাকে প্রুফ করা আছে অ্যাকর্ডিং টু হাইজেন্স প্রিন্সিপাল, আমরা সেই প্রুফে যাব না, আমাদের রিফ্লেকশন এবং রিফ্র্যাকশনের ল প্রুফ করার দরকার নাই আপাতত। আমরা ওয়েভ থিওরি থেকে বা হাইজেন্স প্রিন্সিপাল থেকে আমরা ইন্টারফারেন্সটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব। আমাদের ফিজিক্যাল অপটিক্স চ্যাপ্টারে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টার্ম হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিকস হচ্ছে এই ইন্টারফারেন্স, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস। এটা যদি 3 স্টার দাও, ডিফ্র্যাকশন 2 স্টার, ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন যদি আসে এই চ্যাপ্টার থেকে তাহলে আইদার ইন্টারফারেন্স অর ডিফ্র্যাকশন। পোলারাইজেশন এই চ্যাপ্টারের টপিকস, বাট এখান থেকে তোমার ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আসার প্রবাবিলিটি 1% পোলারাইজেশন থেকে। আর ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এন্ড কম্পটন ইফেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের মডার্ন ফিজিক্স চ্যাপ্টারের টপিকস। আমরা যখন মডার্ন ফিজিক্স পড়ব তখন আমাদের লাইটের যে প্রপার্টি আছে ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরিটা আগে, কোয়ান্টাম থিওরি থেকে আমরা স্টার্ট করব, দেন ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট করব, কম্পটন ইফেক্ট করব, এই হবে আমার মডার্ন ফিজিক্সের স্টার্টিং। তো আমাদের আজকে যাব হচ্ছে হাইজেন্স প্রিন্সিপালে, হাইজেন্স প্রিন্সিপাল থেকে আমরা ইন্টারফারেন্সটাকে দেখি নিয়ে আসতে পারি কিনা। Now I have to change the page. লেখা বাকি থাকলে শেষ করে ফেলো। ওকে, চেঞ্জ করলাম। এরকম হয়েছে কেন? Why this? Oh my god.
হাইজেন্স এর যে প্রিন্সিপালটা দেন সেটা হচ্ছে 1678 এর প্রিন্সিপাল, হাইজেন্স প্রিন্সিপাল। তো আমরা হাইজেন্স প্রিন্সিপালটা পড়ার পূর্বে আমাদের কিছু টার্ম সম্পর্কে ধারণা দরকার। হয়তো আমরা ফার্স্ট পেপারে কিছুটা কনসেপ্ট পেয়েছিলাম যখন আমরা ওয়েভ পড়েছিলাম। ওয়েভ ফ্রন্ট, একটা টার্ম হচ্ছে ওয়েভ ফ্রন্ট। It is locus or surface or plane of all points of a medium which are vibrating in the same phase. It is the locus or surface or plane of all points of a medium which are vibrating in the same phase. This is not only applicable for light wave only, this is also applicable for any type of wave that is propagating in the forward direction. Okay. Consider there is a source at the origin here. There is a source. Consider koro. এখানে একটা লাইট সোর্স আছে, ইয়েলো কালারে দেখাই। There is a light source here. Or this is the source of the wave. এটা একটা ওয়াটারের হতে পারে, পুকুরের ভিতর হতে পারে। একটা আমরা ঢিল ছুঁড়ে দিলে এই পয়েন্টে পানির রিপল হবে, এখান থেকে ওয়েভ গুলো প্রপাগেট করবে এবং স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্ট হয়। এখন খেয়াল করে দেখো, এই সেন্টার থেকে একটা সার্টেইন ডিস্টেন্সে আমরা একটা সার্কেল কনসিডার করলাম এবং এটা ফিক্সড, প্রত্যেকটা পয়েন্ট সেন্টার থেকে বা সোর্স থেকে সেম ডিস্টেন্সে আছে, সেম ডিস্টেন্সে, এবং এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের ফেজ সেম। দে আর ইন সেম ফেজ। অল দ্য পয়েন্টস existing on this surface or plane or this locus are in same phase. In that case, we can say this is a wavefront, and this is spherical wavefront. This is spherical wavefront. Spherical wavefront. For light source, it will be three-dimensional. For throwing a stone on the pond, পুকুরে যদি একটা স্টোনকে থ্রো করি, in that case যে ওয়েভ ফ্রন্টটা ক্রিয়েট হবে সেটা হবে টু ডাইমেনশনাল। এটা হচ্ছে থ্রি ডাইমেনশনাল যদি লাইট সোর্স হয়। লাইট সোর্স এন্ড সাউন্ড সোর্স এটার জন্য থ্রি ডাইমেনশনাল হবে, আর পুকুরে একটা ঢিল ছুড়লে সেখানে টু ডাইমেনশনাল হবে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে স্ফেরিক্যাল বলতেছি। প্রত্যেকটা পয়েন্ট, এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট দে আর ইন সেম ফেজ, সো ইট উইল বি লাইক দিস। এই since they are in same phase, সেম ফেজ। যদি আমরা একটা ওয়েভলেন্থ পরে দেখাইছি, একটা ওয়েভলেন্থ পর প্রত্যেকটা পয়েন্টে সেম ফেজে আছে। এই পয়েন্ট বলো, এই পয়েন্ট বলো, এই পয়েন্ট বলো, they are in same phase, as well as this point, this point, this point, they are also in same phase, and this is known as wavefront. একটা পয়েন্ট সোর্সের জন্য আমরা স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্টটা পাবো। আমরা যদি একটা পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে দেই তাহলে দেখবা সার্কেলের মতো সামনে প্রপাগেট করতেছে। আমি একটু পরে ভিডিও দেখাবো। পুকুরে যদি একটা ঢিল ছুঁড়ে দেই, এই যে এখানে একটা ঢিল ছুড়লাম, ধরো এটা একটা পুকুর, ঢিল ছুড়লাম, তখন এইভাবে একটা স্ফেরিক্যাল শেপের কিছু একটা সামনের দিকে প্রপাগেট করবে, ওটাকেই বলা হচ্ছে ওয়েভ ফ্রন্ট। এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের ফেজ সেম, এই কারণে আমরা সার্কেলের মতো দেখি। তাদের কন্ডিশন সেম, তাদের ভ্যালোসিটি সেম, তাদের পজিশন সেম। সেম ফেজ মানে হচ্ছে তাদের সবকিছুই সেম। তখন আমরা এটাকে একটা স্ফিয়ারের মতো দেখি বা সার্কেলের মতো দেখি, এটাকে বলা হচ্ছে স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্ট, as well as wave front, and this is the definition of wave front. আমরা নেক্সট পেজে যাব। এখন পয়েন্ট নাম্বার 2 আমি কয়েকটা পয়েন্টে ভাগ করে নিচ্ছি হাইজেন্স প্রিন্সিপালকে। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1। নাও পয়েন্ট নাম্বার 2, the direction of propagation of wave is always perpendicular to wave front.
since this is a two-dimensional wave source or three-dimensional wave source, this wave will propagate in space in all direction, throughout all direction, or 360 direction. এসে সেটা propagate করবে, traverse করবে, and the direction will be perpendicular to wave front. এইটা যদি wave front হয় তার সাথে perpendicular, এটা যদি wave front হয় তাহলে perpendicular, এটা যদি wave front হয় perpendicular, wave front হলে perpendicular, front এর সাথে perpendicular direction এ। এই হচ্ছে propagation, 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 and propagation. They are perpendicular to the wave front, and these are known as spherical wave front that we have already mentioned. Spherical wave fronts. Not only the last one, but also the inside too. Inside part je baki gulo ache segulao. These are also wave front. This is also wave front. All are spherical wave front. আমরা আরো শো করতে পারি, এটাও একটা spherical wave front হবে, এটাও spherical wave front হবে। অর্থাৎ সোর্স থেকে এভাবেই তারা প্রপাগেট করবে, সার্কুলার শেপ অর স্ফেরিক্যাল শেপ। টু ডাইমেনশনাল হলে সার্কুলার শেপ, থ্রি ডাইমেনশনাল হলে স্ফেরিক্যাল শেপ। And here is the source. This is the source. So the direction of propagation of wave always perpendicular to wave front. এবার আমরা ওয়েভ ফ্রন্টটা দেখবো, ওয়েভ ফ্রন্টের ক্লাসিফিকেশনটা দেখবো। ওয়েভ ফ্রন্টকে আমরা কি ধরনের ওয়েভ ফ্রন্ট আমরা পেতে পারি, কি কি ওয়েভ ফ্রন্ট আমরা পেতে পারি। অলরেডি আমরা একটা দেখে ফেলছি, স্ফেরিক্যাল, ওয়ান টাইপ অফ ওয়েভ ফ্রন্ট। সো আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি। পয়েন্ট নাম্বার 3, টাইপস অফ ওয়েভ ফ্রন্ট। টাইপ নাম্বার 1, type number 1, for point source, for point source. Point source হলে আমরা যে ওয়েভ ফ্রন্টটা হয় spherical. Wave front is spherical. Consider this is the point source. এটা আমরা অলরেডি দেখে ফেলছি। These are the wave front. These are the wave front. And these are spherical wave front. Okay, spherical wave front. For point source. Now point number 2, if the source situated or placed at infinity, be plane wave front. Plane wave front. This will be plane wave front. For which case, sun থেকে আমাদের কাছে যে লাইট আসে, this is sun. This is earth. This is earth. And this distance is infinite.
1.5 into 10 to the power 11 meter. This is huge distance. And huge distance হলে ব্যাপারটা কি হয়? ধরো সোর্স থেকে লাইট রে স্ফেরিক্যালি ক্রিয়েট হচ্ছে। This is a spherical wave front. 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 Spherical. Spherical. Still spherical. Plane. 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 অর্থাৎ ডিস্টেন্সটা যখন ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে, ডিস্টেন্সটা যখন ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা ওয়েভ ফ্রন্টটাকে কনসিডার করতেছি হচ্ছে প্লেন হিসেবে। দিস ইজ প্লেন ওয়েভ ফ্রন্ট। লাইট রে that created from the sun traversed in space with plane wave front. With plane wave front. And these are the plane wave front. At first they were spherical. Here they were spherical. And here is the source. When distance becomes infinity, this is at infinity. Wavefront becomes plane wavefront. This is plane wavefront. This is plane wavefront. Okay. So now wavefront number 3. Wavefront number 3, that is cylindrical. This is not included in our syllabus. Cylindrical wavefront. ব্যাপারটা এরকম, আমরা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটিতে লাইন অফ চার্জ পড়েছিলাম, ইনফাইনাইট লেন্থ অফ লাইন অফ চার্জ, কনসিডার প্লাস 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 প্লাস। এই লাইন অফ চার্জের জন্য ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস অর গাউসিয়ান সারফেস কেমন ছিল? এই লাইন অফ চার্জের জন্য ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস অর গাউসিয়ান সারফেস, দিস ওয়ার সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ। গাউসিয়ান সারফেস ছিল সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ অর ইকুইপটেনশিয়াল সারফেসটা ছিল সিলিন্ড্রিক্যাল। সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েভফ্রন্ট আমরা পাবো হচ্ছে ফর লিনিয়ার সোর্স অফ লাইট। This is the linear source of light. A linear source of light এর জন্য আমরা যে ওয়েভ ফ্রন্টটা পাবো সেই ওয়েভ ফ্রন্টটা হবে সিলিন্ড্রিক্যাল। Cylindrical wave front আমরা পাবো, linear source of light. Okay, this is for linear source of light. Example, tube bulb, একটা সিঙ্গেল স্লিট, ন্যারো স্লিট, একটা লম্বা ন্যারো স্লিট যদি কনসিডার করি, স্লিট টাইপ সোর্স। স্লিট বলতে কি বোঝায় আমরা ডিফ্র্যাকশনে দেখব। স্লিট মানে যে এরকম ন্যারো ওপেনিং, এটা হচ্ছে স্লিট টাইপ সোর্স। স্লিট টাইপ সোর্স।
So these are the classification of wavefront. Now my point number 4. এটা লেখা শেষ করো। অ্যাবসেন্ট লিস্ট গুলো দিয়ে দাও ক্যাপ্টেন। বলো সাদমান। স্যার লিনিয়ার সোর্স অফ লাইট যেটা ওটার প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমরা একটা পয়েন্ট সোর্স কনসিডার করতে পারবো না ফর স্ফেরিক্যাল ওয়েভ ফ্রন্ট? প্রত্যেকটা পয়েন্ট সোর্স কনসিডার করতে পারবা। এই যে সার্কেলের মধ্যে তো তোমার সিলিন্ডারের মধ্যে তো তোমার সার্কেল আছে, অনেকগুলো সার্কেল নিয়ে তো একটা সিলিন্ডার হয়, তো সিলিন্ডার হয়ে যাবে ফাইনালি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, দেখি আমরা আজকে প্রিন্সিপালটা পর্যন্ত যেতে পারি কিনা। সো হাইজেন সাহেব কি বলতেছে? হাইজেন সাহেব বলতেছে every point on any wavefront can be considered as the source of fresh disturbances known as secondary waves or wavelets. These secondary waves also traverse with same speed in all directions as the primary wave through the medium or space. Okay, আবারও বলতেছি, একটা ওয়েভ ফ্রন্টের প্রত্যেকটা পয়েন্ট, আমরা তো একটু আগে দেখলাম যে সার্কেল 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 করে সামনে প্রপাগেট করতেছে, অর স্ফিয়ার 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 এরকম হয়ে হয়ে সামনে প্রপাগেট করতেছে। দে আর প্রপাগেটিং ইন দা ফরওয়ার্ড ডিরেকশন, ইন অল ডিরেকশন। তাহলে আমরা ওয়েভ ফ্রন্ট দেখতে পাচ্ছি। তো হাইজেন সাহেব বলতেছে এই যে এক একটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এটা কনসিডারেশন, এটা ইমাজিনেশন অর অ্যাজাম্পশন। এক্সপ্লেনেশনের জন্য এটা হচ্ছে একটা অ্যাজাম্পশন। ধরো এই হচ্ছে একটা ওয়েভ ফ্রন্ট, এই ওয়েভ ফ্রন্টের প্রত্যেকটা পয়েন্ট, ইচ পয়েন্ট এক্সিস্টিং অন দিস ওয়েভ ফ্রন্ট, ধরো এই হচ্ছে একটা পয়েন্ট, এই হচ্ছে একটা পয়েন্ট, এই হচ্ছে একটা পয়েন্ট, each point on this wavefront is considered as the source of secondary wavefront. Source of secondary wavefront. That means এই পয়েন্ট আবার ওয়েভফ্রন্ট তৈরি করবে, 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 এই পয়েন্ট আবার ওয়েভফ্রন্ট তৈরি করবে। তাহলে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ওয়েভফ্রন্ট তৈরি করলে আমরা ফাইনালি এই নিউ ওয়েভফ্রন্টটাকে কিভাবে ডিটারমাইন করতে পারবো সেটাও তিনি বলে দিয়েছেন। The envelope or the locus or the tangent, that is common tangent, the envelope or the locus or the tangent drawn at an instant of all the secondary wavelets is called the total wavefront and specify the position of the wavefront. তাহলে এটা একটা সেকেন্ডারি ওয়েভ ফ্রন্ট, 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 এটা একটা সেকেন্ডারি ওয়েভ ফ্রন্ট। মাঝখানে কিন্তু আরো পয়েন্ট আছে, আমি সেগুলো মেনশন করি নাই। তো সবগুলোকে যদি আমরা মেনশন করি, দেন আমি যদি একটা কমন ট্যানজেন্ট ড্র করি, আমি যদি একটা কমন ট্যানজেন্ট ড্র করি, in that case the position of the secondary wavefront will be like this. This is the position of the secondary wavefront. এটা হচ্ছে, এটাকেই বলা হচ্ছে সেকেন্ডারি ওয়েভফ্রন্ট অর ওয়েভলেট, মানে চাইল্ড অফ এ ওয়েভ, একটা ওয়েভের বাচ্চা। দিস ইজ সেকেন্ডারি ওয়েভফ্রন্ট। এই সেকেন্ডারি ওয়েভফ্রন্ট যেটা আমরা পেয়ে গেছি,
এর প্রত্যেকটা পয়েন্ট আবার তোমার সোর্সের মতো বিহেভ করবে ফর নেক্সট ওয়েভ ফ্রন্ট, ফর নেক্সট ফ্রেশ ডিস্টারবেন্সেস, তার জন্য আবার তারা সোর্স হিসেবে কাজ করবে। এই কথাটাই বলতেছে হাইজেন সাহেব। আমরা এখানে যেটা এই যেরকম ভাবে একটা সার্কেলের মধ্যে দেখাইতে পারি, এটা থেকে আমরা কমন একটা ট্যানজেন্ট ড্র করব। কমন ট্যানজেন্ট কম্পাসের সাহায্যে করা যায়, প্যাডের ভিতর করা টাফ যদি গ্রাফিক্স কাজ না জানি, গ্রাফিক্সের কিছু জানি না তো, এজন্য হাতে কলমে কাজ করতে হচ্ছে। So this is the position of new wavelets, and this is specify the position of the wave front. Okay, 81 present, আর কেউ প্রেজেন্ট আছো? এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আমরা হাইজেন্সের প্রিন্সিপালের উপর ডিপেন্ড করে রিফ্লেকশন রিফ্র্যাকশন ডিরাইভ করতে পারি, আমি সেটাতে যাব না, সেটা আপাতত আমাদের কোনো দরকার নাই। আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইন্টারফারেন্সকে টাইম নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ইন্টারফারেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস। আমরা একটা ওয়েভ ফ্রন্টটা বোঝার চেষ্টা করি, দেখি একটা ভিডিও দেখে বোঝা যায় কিনা। একটা ভিডিও ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে রাখছি। হাইজেন্স প্রিন্সিপাল দেখো, পুকুরে একটা ড্রপলেট ফেলে দিলাম, একটা স্টোন ফেলে দিলাম, এই যে স্ফিয়ারের মতো যেগুলো পাস করতেছে, স্ফিয়ারের মতো, এটা হচ্ছে সোর্স অফ ডিস্টারবেন্স, প্রপাগেট করতেছে। দেখো এরা সেম ফেজে আছে, এই যে এই পার্টিকেলটা সব সময় ওই স্ফিয়ারের উপরে আছে, সেম ফেজে। এবং আমরা একটা রেডিয়াসের মতো করে একটা সার্কেলের মতো যদি কনসিডার করি, এটাই হচ্ছে ওয়েভ ফ্রন্ট। এখানে অনেকগুলো ওয়েভ ফ্রন্ট, এটা একটা 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 ওয়েভ ফ্রন্ট, প্রত্যেকটাই এক একটা ওয়েভ ফ্রন্ট। এই যে ওয়েভ ফ্রন্ট, ওয়েভ ফ্রন্ট। ওকে, এখানে এটাকে বলা হচ্ছে সার্কুলার ওয়েভ ফ্রন্ট। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে এটা টু ডাইমেনশনাল। আর লাইটের ক্ষেত্রে কি হবে, সোর্সটা যদি লাইট সোর্স হইতো তাহলে থ্রি ডাইমেনশনাল হইতো, দেন সাউন্ড সোর্সের ক্ষেত্রে এটা থ্রি ডাইমেনশনাল হতো। ওকে, তো আমরা নেক্সট যাচ্ছি। অবশ্যই সাইজের উপর ডিপেন্ড করে, ওয়েভ অবশ্যই সাইজের উপর ডিপেন্ড করবে। ভিডিও দিয়ে তো আমরা এক্সপ্লেন করলাম আর কি, যেটা এক্সপ্লেন করছি সেটাই তো ভিডিওতে, ওই সার্কেল গুলোই তো আমি আঁকছি, ওই সার্কেল গুলোই তো আমরা দেখাইছি। দিস ইজ অ্যাজাম্পশন, দিস ইজ অ্যাজাম্পশন। Okay, we have finished our time. Thank you.